1 year after their catastrophic defeat in Vuhledar, Russians are again conducting an offensive there. This Russian column, made up by at least 18 armored vehicles, tried to break out from Mikilske, east of Vuhledar. But the moment they left the village, they got annihilated. The truck in the beginning disintegrated entirely, and the way how it vanished tells me that it was an ammunition transport. There's no full understanding of the circumstances of the battle yet. According to preliminary information, a column with a considerable amount of tanks and infantry tried to attack east of the village Mikilske. As a result, at least 18 armored vehicles were destroyed or damaged, among them 8 tanks and 3 MT-LBs. The Ukrainians smashed them to pieces in the same way as they have been doing in Avdiivka recently. Excellent work for the Ukrainian 72nd Brigade. Magyar's birds demonstrate footage of Ukrainian FPV drones masterfully guided into hatches of Russian vehicles. Зазирнути у хробачі нутрощі. Що тут у нас? Квадратиш, практиш, ну та й вйо. Падабу! В даному випадку обмежимося без контрольного. Одненького йому достатньо. От тепер уже вигляд нормальний у хробачого бетера. А ось коли в лобову не виходить, запалити. Наполегливість та майстерність пілота стає на першому місці. От такої бульк. І нагороджується зрештою падабу! Ось таким результатом. Робочий бетер прикурює. Тривало і не завжди спішно горить. Ну а на ранок виглядає вже належним хробачим. This could be a game changer. Piranha AVD-360 electronic warfare complex, designed for protection of armored vehicles and personnel against Russian UAVs, currently under development in Ukraine. The complex creates a protective dome up to 600 meters around itself. Under the influence of the system, the copter or kamikaze drone cannot receive commands and transmit data. As a result, the bird either hangs in the air, makes an emergency landing, or falls uncontrollably. Piranha also suppresses satellite navigation systems, for example, the Russian GLONASS. Now the system has successfully passed field tests and is ready for serial production, said the Minister of Digital Transformation of Ukraine, Mikhailo Fedorov. A couple from Moldova who painted Stars of David were detained in France. With the help of stencils, they drew 15 Stars of David on the facades of buildings, BFM TV reports. The suspects say they did it on the instructions of a third party. The couple were in France illegally and are being prepared for deportation. This is not the first case in the past few days in the Île-de-France region. In total, there are about 50 such cases registered. Russian Telegram channels share information that Russia is behind the couple. Russian strategy is to create a disturbance between the Muslim population in France and that way to destabilize the country. Les agents municipaux s'affairent à nettoyer les façades taguées dans la nuit de dizaines d'étoiles de David. Ce mardi matin,
C'est Elisabeth Medros qui fait la sinistre découverte. And while they are painting the Jewish sign in France, a conversation with a resident of Moscow. Do you mean that all Jews should be expelled from Russia now? All of them! What have the Jews done to you personally? Watch it on TV. Jews do really bad things. It's especially curious that this person holds a cup of coffee by an Israeli coffee shop. Хотели найти, там на самолет уже забирали, смотрели... Для того, чтобы отправить их домой. Правильно сделали. Почему правильно? Ну, потому что так должно быть. Ну почему? То есть их нужно выселять сейчас всех евреев из России? Всех. Это всех? Как технически это сделать? Можете совет дать? Я не знаю, я не шарю в этой истории, типа, поэтому не могу подсказать. Что вам лично сделали евреи? Что мне сделали лично? По телевизору посмотрите вообще. Я знаю, что они сделали. Но не хочу об этом говорить. В Москве погромы могут начаться, как вы думаете? Я думаю, что да. Вообще, типа, вообще евреи делают очень плохие вещи. Очень плохие. Да. Какие? Ну, плохие. Putin swore over the years that he wouldn't change the Russian constitution to allow himself to rule for as long as he wants. Then he went and did just that. Putin's word is worth nothing. Оскорбительный, на мой взгляд, для нашей страны и для нашего народа совета поменять Конституцию. Мозги им надо поменять, а не Конституцию нашу. Мозги. Я никогда не менял Конституции, не делал это тем более под себя, и у меня нет таких планов и на сегодняшний день. Если бы я считал, что тоталитарная или авторитарная система является для нас наиболее предпочтительной, то я бы просто изменил Конституцию. Как вы понимаете, это было легко сделать. Это же не требует даже какого-то всенародного голосования. То я бы просто изменил Конституцию. Через 6 лет вы знаете, что вообще выборов не будет? Вот я вам сейчас говорю. Девушка, вы на меня смотрите вопросы. Выборов больше не будет. Это были последние выборы президента. И надоело подтасовку делать. Будет Госсовет, коллективный орган, где председатель Госсовета с правами президента будет выбираться на заседании Госсовета. А Госсовет будет формироваться из лучших губернаторов, для видимости лучших, министров, сенаторов, депутатов. Человек 30-40. Будут сидеть в этом Георгиевском зале Кремля. Поэтому это последние выборы. Им больше это не нужно, как Си Цзиньпинь. Все, он будет теперь пожизненно. Будем хоронить его, как Мао Цзэдуна. Они убрали ограничения по 2 срокам. То есть Азия. Мы Азия. Medvedev gloats on his Telegram channel that Russia stole Carlsberg's business. When you read the translation of his text below, please keep in mind that this was written not just by one of Russia's top officials, but also by a man who has a PhD in law and taught law in a university. Here is his post. Danish brewers from Carlsberg were like offended that their share in the Russian business was given into the management of the Russian state. That is so pleasing. Finally, these ankle biters have realized their role in the circus of freaks and are whining loudly. Our feeder has been given to others. It was them, like their brothers in the Western Zoo, who have abandoned everything in Russia due to political reasons, stopped working and supplies, refused to fulfill their obligations to their Russian counterparties, and they thought they would get away with it. We'll give you sanctions and the Ukrainian regime will get weapons, but don't you touch our property or at least let us sell it profitably. Screw you. No money for you. And thank you for the investments that now work for Russia, filling up its budget. A strong budget. Help to the front lines. In this regard, even useless Danes also make their input into modern Russian weapons. Clown. Thanks for watching and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description.